Parirgun amas magi mangasanian goshine, yes takarani gamabor badaskhanadonem. I saw Fatima Hoskamer takarani donoren bine fatsterche hasach generik. So Fatima Hoski yes bidarnem patakren no bicharnagim. I would like to welcome Your Eminence Archbishop Moshe Serpazan and clergy and Dr. Harboyan and friends of the museum. My name is Maggie Goshen and I'm the volunteer director of the museum for the last 20 years. And this will be our last lecture for this quarter, and we will resume again in September. Today's event has several portions. If you don't have a program, please take one or we'll pass it for you so we'll know how we begin. I would like to invite now the Ani Quartet to take over the musical program, and then we will continue. Thank you.
Now I would like to invite Mr. Sakis Maserejan to make the opening remarks about the book. Thank you. Արսաշնոր սրբազան հայր, արժանաբադի վեր հայր, հարկելի ներգայացուցիչ Իսկջյան Թանկարանի, սիրելի բժիշկ Գարբիս Հարբոյան, սիրելի գրասեր արեգամներ։ Խոսքիսը սկսել է առաջ կուզեմ նշում մնել, քիչ առաջ քարյակը մեծ գեղեցիկ երաժշտական գդորներ հրանցուց, անոնց մե առաջինը Կարմիր վարդի մասին էր, որ բոգված է եւ այլն քնքուշ երաժշտություն, քնքուշ երգ։ Այս գիրքն ալ բարեկամներ մեր հայ ժողովրդի կյանքեն փրկված ազգատիվ վարդերու փիրք երբով փրկված կյանքերու մասին գիրքն է։ Ասիկա իբրև առաջին նշում, իբրև առաջին հաղորդակցություն այսօրվա ընդհանուր հայրաքերին։ Կուզեմ սկսել խոստովանությամբ։ Խոստովանություն ունիմ բժիշկ Գարբիս Հարբոյանին հետ այս գիրքի իր պատրաստության ընթացքին մեր ունեցած հաղորդակցության բզդիկ գործակցության մասին։ Հայ բժիշկներու, ադամնակուժներու եւ տեղակորզներու ոտիսագանը ցեղասպանուն ընթացքին հադորը ինձ համար պատրաստությունը ինձ համար եղավ թարն ուրախության արիթմը։ Իդիսեք, որ ինչպես թարնը եւ ուրախությունը իրարու կողք բերես։ Ուրախությունը այն էր, որ բժիշկ Հարբոյանը այս գիրքի պատրաստության ժամանակ այնպիսի մասնագիտական բծախնդրությամբ հետևեցավ աշխատանքին, կատարեց աշխատանքը, գիրքը գրեթե ամբողջացած էր, վերջավորության նոր հավելումներ կատարեց, այդ բոլորը կատարվեցան մասնագիտական բծախնդրությամբ, որուն համար ես հաջիկ զգացի հետը գործակցելու համար։ Իսկ թարմությունը բնականաբար գիրքի բովանդակության է ուքա, որովհետև յուրաքանչյուր էջը, յուրաքանչյուր բժիշկի ադամնապուժի մասին, որ արցանակություն բահված է, ստահաբար թարմություն կպատճառե ովևէ անձի, ան ըլլա հեղինակը, ըլլա ընթերցողը, ըլլա կտուկ հետևաղը հարիթը ունենակ դարձյալ գարտալը։ Հադորը գվերապերի ուրեմն ցեղասպանության ժամանակաշրջանին մեր դված զոհերուն բժիշկ, ադամնապուժ, նաև վերապրողներու եւ այլն։ Ցեղասպանությունը գիտենք բազմաթիվ երեսներ ունի։ Ոչ մեկը մյուսեն գեղեցիկ, մեկը մյուսեն ավելի դքեղ։ Բժիշկ Հարբոյանը այս գիրքին համար ընդրած է այդ երեսներն, քեշ երեսներն մեկ հատը, որ գվերապերի, ինչպես ասի, մեր ունեցած բժիշկներու, ադամնապուժներու գորուստին, բայց նաև բարեբախտաբար վերապրողներու։ Այս հատորը ծևովը նաև մեկ հայելին է նույնիկն հեղինակին։ Քանի մխոստ հեղինակի մասին, ես պիտի չի գարտամ գենսակություն, որովհետև հայդակցին վրա կտեսնեք, որ արդեն իր գենսակություն քիչ պիտի ներկայացվի առանձնապես։ Եթե հետևիկ լավ, եւ եթե հետևիկ բժիշկի դրական գործունեությամբ պիտի տեսնեք, որ այս մարդը, այս հայը երկու բաժիններու ամբողջությունը կգազմե, ինչպես շատ մտավորական էր, շատ գիտնական էր։ Գիտնական է, բժիշկ է, բժշկության մարզի մեջ ահագին ծառայություն մատուցած է մարդկության, չէ բավականացած միայն իր թարմանադան մեջ, հիվանդանոցներու մեջ ըրած օգնությամբ, մարդոց կատարած օգնությամբ, այլ նաև իր քիրով, քիրքերով, հադորներով, մինչև այսօր մամուլին եթե կհետևիկ, մեզի օգտակար կլա իր թելադրանքներով մասնագիտական։ Մյուս երեսը, որ կգազմե այս մարդուն երկրորդ բաժինը եւ ամբողջություն կգազմե, մտավորականն է։ Այս մարդը նաև քիրի մարդ է եւ վերջին տարիներուն իր հրատարակած հադորները հադոր մեկ նորագույն վկայություն ունեն։ Այս հադորն ալահավասիկ մտավորական աշխատանքի արդյունքն է։ Ես կհավատամ, որ դոկտորը այս
գիրքը պատրաստած ժամանակը ինքն ալ ոտիսական ապրեցավ, ոտիսական որ ունի երկու երես, ոտիսական որ այս գիրքի պատրաստության բրբդումի աշխարհանքն է, անոնք որոնք ծանոթ են բժիշկ Հարբոյանի վերջին տարիներու լա հոդվածներուն, այս իմաստով հոդվածներուն եւ նախընթաց հադորին խաչելության, հայության խաչելության մասին 2015-ին հրատարակած հադորին գիտեն, որ այս նյութը բժիշկին համար նորություն մչէ, սակայն այստեղ նոր ծավալը ստացած է եւ վստահաբար գտնա դակավի նոր ծավալը ստանա։ Ասի ուրեմն բրբդումի բաժինը ահակին բրբդում քիրքեր բրբդած է եւ ալիգա կգազմե ոտիսականին մեկ երես։ Իսկ ոտիսականի մյուս երեսն այն է, որ յուրաքանչյուր ուրեմն բրբդումի բաժին զինք ոտիսականի մատնած է իր թարմությունները, որում մասին քիչ առաջ անդրադարձա։ Յուրաքանչյուր բաժին, գիրքը տարբեր բաժիններ ունի, որոնց մասին քիչ ուրիշ վստահաբար ավելի մանրամասն պիտի խոսի նույնիսկ հեղինակը, կան թիվեր, մեր գորուսներուն արձանագրված թիվերը։ Բայց ես կհավատամ, որ բժիշկ Հարբոյան այս հադորը չէ պատրաստած մեզ իսելու, որ գիտեք, այսքան թիվով բժիշկ, այսքան թիվով ադամնապուժ, այսքան թիվով տեղակորց գործընծուցած ենք, այսքան թիվով վերաբրած են։ Իսկ նպատակը այն է ցույց տալ, որ ցեղասպանության այս թարն երեսներեն մեկը ինչպիսի ծանր հարված տված է մեր ժողովրդին, մեր հավաքականության, հայ ժողովրդին։ Մեր ժողովրդի ցևով մա սերուցքը քրեմն է, որ գործընծուցած ենք, անշուշտ քրեմին մյուս բաժիններն են, մեր մյուս մտավորականներն են։ Բժիշկ Հարբոյանը նաև ուրեմն իր արձանագրած բժիշկներուն մեկ այսօրվա ներկայացուցիչն է, ապրող ներկայացուցիչն է, այն իմաստով, որ այդ մարդիկն ալ, զոհ կացած բժիշկներն ալ, ադամնապուժներն ալ, միայն մասնակետ բժիշկներ չէին, այլ նաև ազգային գործիչներ էին, գուսակցական գործիչներ էին, գուսակցական զարայողներ էին, տարբեր գուսակցություններով պատկանող։ Այդ բոլորը հայության զարայող, ուրեմն գիտության եւ իրենց ժողովրդին զարայող մարդիկ են։ Եվ ահավասիկ մենք ունենք բժիշկը, որ իր բժշկական մասնագիտական զարայություններով ողքին իր քրիչը իսպաս դրած է զարայության մեր ժողովրդին։ Վերջապես բժիշկ Հարբոյան ինքն ալ արձանագրած է, որ խղճի բարդը կատարած է այդ ամբողջ բաղանքին մասին, որ զոհ գնաց եւ անոնցմե փոքր թիվ մնալ վերաբրեցավ եւ այդ թարնությունները իր կյանքի մեջ շարունակեց պահել ցգյանս, այնքան ադեմ որ ապրեցան։ Հետևաբար այդ խղճի բարդը միայն ինքի մով չի բավարարա, չի բավականանար ըսելու մեզի, այլ նաև հստակորեն գսե, որ բոլորս խղճի բարդ ունենք, լա այդ սերունդին մեզի կդակ ժառանգ մնացած պատկամին, որ է հետապնդել մեր իրավունքները, ցույց տալ, որ թուրք ոճրագործը, որոնց մեջ ուխտ ըրած բժիշկներ ինչպես խոստմնաթրուշ, ուխտաթրուշ դարձած են եւ իրենց հայ գործակիցները սպանած են, ցեղասպանությունը անժամանցելի ոճիր մնե եւ մենք կգանքնենք իբրև իրավադեր։ Ասոնք ես հրետորական բաներով չեմ ասել, արտահայտություն չէ որ ունենամ, այլ իր արտահայտություններում ցայնագից կլամ։ Գրնամ այս մատնանշումները երկարել, սակայն կբավականանամ այսքանով։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բժիշկ Հարբոյանին, որ մեզի կդրամատրե այս հատորը, շնորհակալություն Էսկիջյան թանգարանին, որ մեզի այս երեկոն կազմակերպեց եւ նաեւ հովանավորած է այս գիրքի հրատարակությունը, նաեւ շնորհակալություն ցեզի, մեկ վերջին նշումալ, այս գիրքը վստահ եմ, որ եթե ունեցաք կամ եթե պիտի ունենաք, այս գիրքը մյուսներեն այդտեղ եղածներեն բզիկ տարբերություն ունի, շնորհակալություն այս մագարտին համարայնքուշ արդեր, շնորհակալություն։
like to invite Dr. Vartan Tashjan to say a few words about Dr. Harboyan. And following Dr. Tashjan will be Seda Antekelen, who will be reading his biography in English. Thank you. Ararat Eskician Tankaranin Donorenucum Amerikai Ziskadan Miutian Varchucum Sırdakin Şumuragalucumner Baştonagitis Bıjişk Garbis Arboyani Hay Բժիշկներուն, ադամնապուժներուն և տեղակորձներուն ոտիսագան ցեղասպանության ընթացքին հադորին ներկայացման երկու խոսք ինձի ընձայված այս բադիվին և արիտին համար Kidnagan եւ կրակետ Բյուֆոն գսե ոճը մարտն է Շիրազնալ գսե հայը քիրք է Սիրելի գարգիս Սաբահոն ես առանձնաշնորհումը ունիմ Այս պեմեն հայդարարելու, որ կեզ, որ մենք իրարու ծանոթ ենք գես տարե ավելի։ Ուստի կարող եմ հրճագել, թե կեզ լավ գճանչնամ և գնահատեմ ու արդյունավետ վաստակըտ։ Սակայն զարմանքով քանի օր առաջ ասպարեզ տերտի մեջ գարտացի, թե հանգստյան գոչված ես կամ գոչվիս։ Ինչ հանգիստ, արյուկիրին Տուն, բժիշկ և նույն ադեն հասարակական երևելի կործիչ, ինչպես կրնաս հանգստյան գոչվի, տուն անհանգիստներուն մխիտարող, բարելավող և բուժող անցնես, գաս ու գմնաս աննահանջ ծգյանս, որպես մտավորական բժիշկ։ Գիտեմ, գործակցած եմ երբեմն բժշկագիտական, երբեմն պատմագիտական, երբեմն հասարակագիտական ասպարեզներու մեջ զարայողներու հետ։ Սակայն մինչև այսօր չեմ տեսած մեկը, որ ունենա միայն կամայն այն բոլոր բարեխոսությունները, այդ բոլոր մասնակցությունները գիտական, հասարակական, պատմագրական, որ տուն քու մեջդ գրծած է ընդգրկել կամ բարփակել։ Դարագույն չունիմ, որ գիրքերդ գգարտացվին և պիտի գարտացվին արժանի հետաքրքրությամբ։
բժշկական գիտելիքներդ ընթերցողին առողջապահական վիճակը պիտի բարելավեն, որպեսզի ան թերադուն կամ դարմանադուն չվազե, ուր իր ստրեսը գավելնա վիճարումին պատճառով։ Երբ տեղարան ոտ կտնեք, երկու շարական գլսեք, տեղակործեն, ալելույա, իսկ կրբաննետ դեր ողորգիրա։ Իսկ բատմակրական կորձերետ այս վերջինը ժարանքի ամազոր օրտնյալ մադյամ մնե, ուր գաբրին և գներ շնչեն ցեղասպանված մեր բաշտոնագիտները սրբացացված։ Արդ վարձկտ գադար գարբիս եղբայր։ Dr. Garvis Harboyan is a retired ENT specialist. He received his college and medical education at the American University of Beirut. He then completed a 4-year ENT residency training at the AUB hospital as well. Dr. Harboyan has held the position of associate member in the ENT department at the AUB hospital, and also has held his own practice as an ENT specialist in Beirut, Lebanon. He is a featured author of several articles in the ENT International Medical Journal. Harboyan syndrome was actually coined by the international medical literature in 1993 after his report about a very rare disease complex. He has published 4 semi-professional medical books in Armenian for the public and 2 books on the Armenian Genocide. In addition to all these achievements, he is also a regular contributor to the Asparas newspaper and other Armenian publications. Dr. Garvis Harboyan serves the community, and his contributions to our nation encompass the Catholicosate of the Holy See of Kilikia, the prelacies of Lebanon and Canada, and Hamaskayin Central Regional Executives. Without further ado, I'd like to welcome Dr. Garvis Harboyan. I will start with Shira's words. We were peaceful like our mountains, yet you invaded our land like a tornado. We stood against you like our mountains, yet you howled like gusty winds. But we are eternal like our mountains, and you will disappear like the wild wind. Your Eminence, Archbishop Moshe Mardirosyan, Prelate of Western Prelacy of Armenian Apostolic Church, honorable members of Eskidjam Museum Board of Trustees, Mrs. Maggie Goshen, clergymen, guests, and friends. Before starting my presentation, I would like to extend my special thanks to Prelate Archbishop Moshe Mardirosyan for his patronage of this event. Thank you, Sireli Serpaza. Second, Eskidjam Museum Administration, especially Mrs. Maggie,
who encouraged me and did their best for the publication and presentation of this book today. Third, Prelate of Armenian Prelacy of Canada, Archbishop Babken Charyan, who willingly wrote his word of blessing. Mr. Sarkis Masarejan, who invested his time and willingly helped with the linguistic corrections of the book. He also wrote his intimate reflections about the book called Conscience Liability. And thanks to Dr. Harutun Minasyan from Yerevan, who allowed me to use his book that he had written 5 years ago. Again, the book was about Armenian doctors, pharmacists, and dentists who were martyred during our genocide. And last and not least, a special thank you to everyone present here today. Your presence and encouragement are highly appreciated. Odyssey of Armenian doctors, pharmacists, and dentists during the Armenian genocide. Before talking more in detail about the book, I would like first to give you a brief summary of the state of Armenian doctors who served in the Ottoman Empire 100 years prior to the genocide. I will then elaborate about the Turkish doctors' role in the genocide, as well as their pivotal engagement in the killings of Armenian doctors. So, here is the summary of the state of Armenian doctors who served in the Ottoman Empire 100 years prior to the genocide. The Armenian nation in Turkey, up to 1915, gave many famous doctors who, apart from serving the Armenians, were also at the service of the Turkish population, the government's leaders, and the army staff officers. They served everyone with no exception according to their Hippocratic oath and without taking into consideration people's racial or religious differences. The Armenian doctors were in the highest educational positions in the Ottoman Empire's medical schools and in the military hospitals. They served as physicians, surgeons, teachers, and instructors. Many were the private physicians of the sultans. They received highest medals from sultans for their services to the nation. It is worth mentioning that the first medical school in Istanbul opened its doors in 1838 by Dr. Emanuel Shahinyan's proposal to Sultan Mahmud. There, in that hospital, Armenian doctors often served, taught, and prepared future Turkish doctors. Prior to the Armenian genocide, there were over 300 Armenian doctors working in Istanbul. Among these doctors were Stepan Aslanyan, Garabet Iskenderian, Antranik Gurjikyan, Hayk Matosyan, Andon Nafilyan, Gabriel Sevyan, Kaspar Sinavyan, Serop Vichenyan, Servichen, Mikhail Dervedrosyan, Rastel, Diram Papazian, and Dr. Dikran Peshtimaljan. Allow me to briefly present Dr. Katibyan's biography. This is Dr. Ovannes Katibyan. He was a political activist and Armenian community public speaker. He was born in 1821 in Istanbul and was the cousin of Hagop Baronian. He studied medicine in Paris from 1855 to 1860. During his student years in Paris, he was introduced to Mikhail Nalbandian and was compassionate with Nalbandian's revolutionary ideas. There,
He takes part in the publication of Stepan Voskanyan's Aremut periodical. He was in good relation with the Armenian and non-Armenian leaders of the Western democratic organizations. He returns to his homeland in 1861 and starts to work as a doctor. In 1862, he was involved in Zeytun's rebellion with Harutun Svajian, who was the leader of the Armenian secret revolutionary organization in Zeytun. In 1867, he was elected as a member of Askayin Getronagan Bartutyun and in the Empire's Medical Association of Istanbul. In 1872, he starts working as a surgeon in French Hospital of Istanbul. He was a member of Istanbul's Surpergic Hospital Administration and the Armenian Benevolent Association leadership from 1874 to 1878. He was respected by the sultans and the foreign countries' ambassadors. Unfortunately, the good reputation he enjoyed created jealousy among the ruling medical officials. In 1882, the Sultan, at that time, called Dr. Katibian to his harem to deliver a pregnant woman in labor. After a successful delivery, the Sultan appoints him as chief physician of the palace. Dr. Katibian refuses the position, objecting that he is the poor people's doctor, and his mission is to serve those poor people only. The Sultan gets furious and considers this as an offense. The same night, Dr. Katibian gets a call from one of the ruling Pasha leaders to see a patient at his home. He goes for consultation, but never returns. The next day, his drowned dead body was found at Istanbul's Kadıköy seashore. He was buried in Istanbul's Şişli Armenian graveyard, and in his coffin was written, "Lamentation for the friend." Let me talk now about Turkish doctors' role in the genocide as well as their pivotal engagement in the killings of Armenian doctors. The Turkish doctors in particular and medical personnel in general played a central role in the entire process of Armenian genocide. They were involved in the poisoning, drowning, butchering, as well as performing medical experiments on innocent Armenians. A big number of these doctors were already in the Turkish central government and in the committees that were organizing the Armenian genocide. Furthermore, they personally participated in the killings of their Armenian colleagues, the Armenian doctors. In doing so, they forgot the Hippocratic oath of medicine. They forgot the principles of medical ethics. It is important to note that all their killings were premeditated. Many of the Armenian doctors, like the rest of the Armenian intellect, were arrested at the night of April 24, 1915. They were imprisoned in Ayash and in Çankırı, and later on massacred in different violent ways. They were hung without litigation, lawsuits. Others were burned, slaughtered, killed mercilessly. All were tortured and tormented heinously. Some were killed in several Turkish army hospitals. Others were killed on the Turkish-Russian border war. Others, serving in the Turkish army hospitals, were victims of typhus and never received the proper treatment. Some of the Turkish doctors would issue false medical reports for the murdered Armenians. For example, Dr. Tahsin in Urfa has given a false medical report saying that Grigor Zohrab has died from heart disease
and he has treated him for heart disease for the past several years. He has also ordered the Armenian pastor at that time, Dervanes Oğlu Hayrabet, to give a report that Zohrab had a normal Christian burial. Among other inhuman acts were amputations of Armenian girls' breasts, tongues, and their external genitalia. Furthermore, Armenian children with vision problems were treated with poisonous medications, leading to complete loss of vision. Another unethical act was inoculating innocent Armenians with blood of typhus fever patients without rendering the blood inactive. This resulted in the death of many unfortunate Armenians who were told that they were being injected for medicinal purposes. Hundreds were also murdered by typhus serum experiments. In a military hospital, 150 Armenian medical students were subject to the same treatment. Armenian patients were used as guinea pigs for the development of an antidote serum against typhus. It should be mentioned that during the Armenian genocide, the Turkish benevolent organizations and even the Turkish Red Crescent kept silent. They did not show any humanitarian nor brotherly stand approach. On the contrary, they were involved and took part openly in the massacres. The Turkish doctors' involvement in the Armenian genocide and in the killing of Armenian doctors was declared openly during the 1918-1999 Turkish military martial court. These tribunals took place in the presence of 5 leading members of Turkish Ittihadi Party, who interrogated, cross-examined, and listened to all the witnesses. After a very long deliberation, the jury reached to the following final conclusion. Doctors Nazim, Bahauddin Shakir, Suleyman Pasha Na'man, Hamid Suwaid, Ali Saib, Faye Muhammad Bey Rashid, Fazil Bakri, Mahmoud Hassan, Hassaf Mushi, Feridon, Shaukat, Sani Yaver were among the major leaders of the Armenian genocide, and they were directly involved in the killings of the Armenian doctors. The court had several indictments and verdicts. I will briefly present some of the mentioned Turkish murderer doctors. Nazim, he was a dominant figure in the Ittihadi Party's Central Committee and Supreme Directorate. He was one of the decision makers and architects of the genocide. He has announced proudly that he has committed 1 million crimes against Armenians. He left his country before the Turkish martial court and found refuge in Germany. He was given the death penalty in absentia. He was hanged in Ankara in August 26, 1926, not because of his Armenian crimes, but for his anti-government activities during the post-war period. Bahauddin Shakir, this is Nazim, and this is Shakir. Bahauddin Shakir was a professor of legal and medical and ethical medicine of all citizens of Turkey and a dominant figure in the Ittihadi Party Central Committee as well as Supreme Directorate. He was the one who procured the Turkish and Kurdish women butchers. 58 Armenian doctors were imprisoned and later on massacred with the direct orders of Shakir. He was the first to use the typhus vaccine against Armenian patients. The following doctors have collaborated with him: Doctors Tawfiq Salim, Mehmet Tafin,
Hamid Bey and Suleiman Na'man. Shakir left his country like Nazim before the martial court and was held and found refuge in Berlin. He was convicted to death by the Turkish martial court in absentia. He was assassinated in Berlin on April 17, 1922 by the revengeful hands of Arshavir Shiragyan. The third one is Suleiman Na'man Pasha. We don't have his picture. He was Brigadier General and Chief Medical Officer of Ottoman Armed Forces. He was also the Chief Surgeon of General Staff, Chief of the Army Medical Corps, and Inspector of Sanitary Services of all Turkey. He has ordered the poisoning of Armenian patients in medical centers of Erzurum, Sivas, and Erzincan. He has given special orders to Turkish doctors to kill the Armenians working in medical centers and hospitals, as well as the Armenian doctors. He was convicted by the martial court and was exiled to Malta. Then we have Dr. Hamid Suad. Next to him is Ali Said. Ali Said, he was Director of Public Health and Sanitation Services in Trabzon. He was responsible for the poisoning of thousands of Armenian children, girls, elderly, orphans, and pregnant women. Poisoning was done in schools and in Red Crescent centers. Those who have refused to take the injection were drowned in the rivers. He has collected thousands of Armenian children and placed them in gas chambers and killed them mercilessly. He has killed Dr. Arslanian on the way to Erzurum and abducted his wife. Dr. Faik, he has ordered the killing of many Armenian doctors. Dr. Mehmed Rashid, he was the Governor General of Diyarbakir in 1915. He was involved in killing of Armenian doctors. He has taken 800 children and enclosed them in a building and set fire to them. Rashid has said, and I quote, "Being a doctor, I cannot forget my nationality. I am a doctor, but I have come to this world as a Turk. My Turkism overcame and won my being a doctor. I am sure that I am doing the right thing for my country." Next is Fazil Bakri. He was a surgeon with the rank of colonel and then he became a captain. He has organized the secret councils which prepared the mass murders of Armenian doctors. He is responsible for the killing of famous Armenian poets Varujan and Sevar. Next, Mehmet Hassan. He was a military pharmacist with the rank of captain and later he became a major. He and his men have raped 250 women and children. He has organized the killing of more than 2,000 Armenian soldiers and some Armenian doctors in Sasna Valley. Assaf Mushi, he personally killed Dr. Nerses. Feridon, he has killed Dr. Levon Yerganyan during sleep. Dr. Shavkat, he has ordered killing of 8 Armenian doctors who were working with him in the same hospital. Sani Yaver, he has ordered the killing of Dr. Minas Germanyan. It is worthy to note that a few good-willing Turkish doctors have testified about the Turkish doctors' direct involvement in the Armenian genocide and the personal killings of Armenian doctors. Among those were Dr. Salahuddin and Dr. Haidar Jamal. Also, others have sheltered and protected their Armenian colleagues, Armenian doctors, to save them from the atrocities.
According to my findings, there were 198 Armenian doctors, 16 dentists, 100 pharmacists who were murdered, a total of 314 medical professionals. Second, 54 doctors, 4 dentists, and 21 pharmacists who died from typhus in the Turkish military hospitals, a total of 79. Third, 71 doctors, 7 dentists, and 17 pharmacists who escaped the massacres and were survivors, a total of 95. They survived miraculously and spread all over the world, serving humanity. Here are some pictures of the massacred Armenian doctors, pharmacists, and dentists. Dr. Abraham Hagopian, Atapekian Levon, Ajemian Ikran, Ansurian Hagop, Arslanian Levon, Arslanian Hrant, Kalpakshian Yezdik, Kılıcıyan Levon, Yarmanyan Minas, Yeretsian Avedis, Zulumyan Setrak, Terzian Hovannes, Tütincan Karnik, Torosyan Menne, Topalyan Boskan, İsperekyan Hagop, Halacan Dikran, Hekimyan Ruben, Hekimyan Teborg, Hintyan Haygag, Gazaryan Vahan, Mardirosyan Khachik, Miskyan Stepan, Momjan Sarkis, Muradyan Hagop, Nazaryan Habib, Nazlian Toros, Nalbantyan Haygazun, Najaryan Kalust, Nişanyan Suren, Çilingiryan Ruben, Çilingiryan Sarkis, Boyacyan Apartsun, Saryan Stepan, Sertyan Sarkis, Seraydaryan Mihran, Vezneyan Harutyun, Dağavaryan Nazaret, Dermanvelyan Haçatur, Derhoanesyan Agop, Der Stepanyan İnzayek, Paşayan Garabet, Paşabezyan Harutyun, Keşişyan Hımayat. All these were medical doctors. The next 6 are pharmacists. Tertagyan Ruben, Terzyan Agop, Nersesyan Levon, Beyazyan Yetvar, Papanyan Yerişe, Keşişyan Vartan. Next, we saw the pictures of doctors who were dead from typhus. Azalyan Sarkis, Azilyan Suren, Altunyan Hovannes, Gazaryan Bartev, Agopyan Stepan, Shimavonyan Samuel, Uğuryan Hagop, Retoyosyan Dikran, Pambukyan Armenak, and Papazyan Khachik. Allow me to present Dr. Levon Arslanyan's and Benne Torosyan's Odyssey. Dr. Levon Arslanyan was born in Mezre Kharbet in 1867 in an Armenian Catholic family. He graduated from Istanbul's Imperial Medical School in 1905. He had 6 brothers, 3 of whom were also doctors. He worked in many governmental institutions as a physician. In 1915, the Health Department Director of Trabzon, Dr. Ali Saib, who was later known as killer and intoxicator of Armenian children, decides to dominate Dr. Levon's beautiful wife, Noemi. Dr. Saib prepares a treacherous plan, and he appoints Dr. Arslanyan as the chief physician of the Erzurum military hospital, just to keep him away from his wife.
Dr. Levon, along with his brother, Dr. Hrant, leave their home and move towards Erzurum. On their way to Erzurum, near Gümüşhane, they were arrested by Turkish soldiers and were taken to a stable where both brothers were assassinated. Dr. Said continues his criminal intentions and tries to get his hands on Noemi. After several attempts, Noemi decides to put an end to her life. She drowns herself in the waters of Black Sea. Dr. Benne Torosyan was born in Harper in 1880. His real name was Bedros Manoukian. He was graduated from Medical School of American University of Beirut in 1910. After specializing in USA, he returns to Istanbul and becomes an important figure in Armenian Hınçak Party. He was arrested in June 17, 1915 and was hanged with other 20 important figures of Hınçak Party. The 20 martyrs were killed at Sultan Bayezid area. Dr. Benne's last words just before hanging were the following: "Do not hang those innocent people. I have done everything myself. Hang me alone. Here we are 20 Armenians, but be sure that after our martyrdom, 20,000 other Armenians will come to revenge and solve their vengeance from you, from Turks. Long live Armenia." Now I will show some pictures who escaped the massacres and were survivors. This is Dr. Albert Apelian from Kesap, who immigrated to the States, to the United States, in 1923 from Kesap after graduating from American University of Beirut, and he lived in Boston till his death. His father also was a medical doctor in Kesap. Next one is his father, Solomon Apelian from Kesap. Next, Ardashes Alexandrian, Ikran Allahverdi, Ghazaros Ajemian, Grigor Asandrian, Sarkis Arzuyan, Hagop Arsenian, Sampat Parechanian, Minas Parserian, Sampat Gabrielian, Andon Kamburian, Mardiros Kaselian, Zaruhi Kavaljian, Simon Kıljian. Let me go back just for Zaruhi Kavaljian. Zaruhi Kavaljian was the first female doctor in Turkey. Okay, so Zaruhi, this is Simon Kıljian, Philip Kundakjian, Garver Zakar, Simon Tersagyan, Yervan Elmakian, Harutyun Turyakyan, Bahram Torkomian, Armenak Khakhamyan, Kaspar Garoyan, again he is of course one of the survivors. He has written a book after immigrating to the States. He lived again in Boston, and he had written in 1954-55 a book in Armenian, of course, where he had documented 52 Armenian doctors, pharmacists, and dentists as martyred during the genocide. So in his book, he had a list of 52 doctors that I have used also his book.
Abel Manoukian, Garabet Hacherian, Grigor Celalian, Avedis Cebejian. This Dr. Cebejian is the grandfather of, there is a reporter, Cebejian, who writes a lot of articles in our newspapers. Hagop Kesurian is the grandfather of my son-in-law. Again, he has survived. He is one of the survivors. He has graduated from AUB. Then he returns to Istanbul. He lives there till 1923. Then he immigrates to Aleppo, and he lives in Aleppo till 1957. He has been a very famous doctor and a very famous Armenian as a writer and as a worker in the church. Sedrak Marmarian, Nicola Melitian, Mikhail Agopian, Sarkis Ovsepian, Avedis Nakashian, Suren Uzunian, Arshak Bohosyan, Grigor Sayan, Kevor Barzabedian, Grigor Demirjian, Osep Del Hosepian, and Grigor Papazian. And the next 5 pharmacists again were among the survivors. Haik Kamburian, Garbis Turbenjian, Agop Nargilejian, Garabel Pasmajian, and Sarkis Selyan. Sarkis Selyan, if anybody here is from Aleppo, you should know him, and his son also was a very famous pharmacist in Aleppo. Again, this is Arshaguni Yerya is one of the survivors. He was a dentist. Another dentist, again a survivor, Avedisian, Minas Avedisian. It is important to mention that the numbers presented are not final and might not be 100% accurate. During my preparation of this book, when I were reading all the references, there were several martyrs' names with no biographies, others with incomplete and ambiguous informations of birth dates, birthplaces, names, and family names. Many of the martyrs had 2 personal names or family names. At the end of several biographies, instead of the word martyr, Nahatak, it was just written, died. Mahazadeh. I believe that the numbers of martyred Armenian doctors, pharmacists, and nurses should be much, much higher than what I have found. Our loss is horrible, especially if we take into consideration the number, the quality, and the age of the martyrs. The age of the majority of these professionals range from 25 to 40. People in this age group are the most successful and most productive in their lives. This book, my book, is a documentary with 220 pages and 120 pictures, where a total of 492 cases were reviewed. It ends with a reference list, a very long list, as well as the list of all the doctors, pharmacists, and dentists who were massacred or were dead because of typhus, and those who were the survivors.
would also like to add that the cover of the book is the work of Montreal-based artist Yeria Bekbezian, depicting the genocide memorial in Lebanon, sculpted by Zaven Khadashian. Let me finish my words by explaining why I think this book carries enormous importance. As the son of genocide survivors and inheritor of their sufferings, and as well as a medical doctor, I had an obligation. First, to report on the Armenian physicians, pharmacists, and dentists Odessi during the genocide. Second, to pay a tribute to their heroism. And third, to call out to Armenians, especially those in the medical profession, that we have a national obligation that should be fulfilled. And that obligation is to honor the memory of our massacred colleagues and to continue our quest for justice and peace. May this book be an eternal monument for those doctors, dentists, and pharmacists who perished. Lastly, I would like to mention that I have dedicated this book to my beloved parents, my father, Toros Harboyan, and to my mother, Marta Harboyan. Though both of them were survivors, my father had from his family 12 members massacred, and my mother from his family had again 12 members massacred during the genocide. I will conclude my talk with the words of an Armenian poet who said, "You ravage the land with fire and sword. We hopefully change that into sunrise. You spread havoc and death throughout. We gave birth to beauty and goodness." Thank you. We will take some questions and then we'll invite Archbishop to give his concluding remark. Any questions? Yes? Loved your presentation. It's Thank you. a beautiful, beautiful tribute. And I'd like to ask, I know you mentioned there was a Turkish doctor who was murdered by the Armenian, in revenge in Berlin. Shakur. Okay. Yes. Was that the timeline-wise, was that before or after Solomon Teleria? I was just curious. Oh, it was before. Okay. I think there was, yes? Yes, thank you so much for your presentation. I met somebody lately that she told me that her grandfather, Dr. Poladian from Marash, was not deported because he was the only doctor in Marash and they needed him. So she never knew her grandparents. She was very, very upset. But that was something, I wanted to share with you. They kept him there because there was no other doctors. You see, when I was preparing this book, beyond the references that I found and I read all those, but personally, I found 2 families in Montreal and 3 families in Toronto. I met with them because I heard that their grandfathers were doctors or pharmacists. And so I have included those 5 also in this group. So my mission will be in the future to continue this study. As I mentioned, these figures are not final. Most probably, total numbers should be double, triple. So we have to continue our studies to follow up and to reach to a final number. But it's very difficult. But
we have to spread our word to everybody. For example, if there is anybody among those who are present here that have a grandfather, a doctor, or pharmacist, or dentist who was not mentioned in this in my list, please come to me. Let's talk. Hi, I am John Simonian, and I'm so grateful for your hard work in making this presentation. It's really very abnormal for people to kill their own physicians and dentists and pharmacists. This psychologically, how do you explain such an act in human terms, in cultural terms, in civilization terms, in societal terms? Please. They were Turks. They were Turks. They were the leaders. They were among those who decided the genocide. So this is what can I say more than that? Archbishop. Նախ եւ առաջ բոլորի անունով հատուկ կերպով երախտագիտությամբ լի քննադատանք եւ շնորհակալություն դոկտոր Գարբիս Հարբոյանին եւ նաեւ հատուկ ողջույն իր տիկնոջ Դիգին Հարբոյանին, որոնք Մոնտրեալեն այսօր այստեղ են, որ անգամ եւս մեր բոլորին հիշողության բաստարին դիմաց մենք ունենանք այն ոտիսագանը, որ ապրեցան ոչ միայն մեր բժիշկները, նահատակ, տեղաքոժները, ադամնաբույժները, այլ ամբողջ ժողովուրդը։ Հատուկ քննադանք նաև Էսկիջան Թանգարանի տնօրենության Դիգիմագին հատկապես, որ գազմագերբեցին այս երեկոմը, որ ընթացքին մենք ընդհանուր քիծերու մեջ բաժնեկից եղանք դոկտոր Հարբոյանի նորակույն հադորին հովանտագության եւ կվկայենք, թե ինչպիսի երախտաշատ աշխատանքի մը արդյունք է այս գիրքը։ Ցեղասպանության զոհ կացած կամ անգե վերաբրած բժիշկներու, ադամնաբույժներու եւ տեղաքոժներու ոտիսական ներկայացնող այս գիրքը, ինչպես լսեցիք, ուսումնասիրական աշխատանք է, արդյունք դարիներու դկնաչան աշխատանքի երկար ուսումնասիրություններու եւ բրբդումներու։ Անոր էջերուն ներկա են նաեւ ցեղասպանության առաջ Թուրքիո ու մարդկության զարայած հայ բժիշկներ, սակայն նաեւ այն թուրք բժիշկները, որոնք թրջեցին իրենց վկայականին ուխտը եւ դարձան գործակից հայերու եւ նաեւ հայ զանգվածներու չարթարարներու։ Ինչու՞։ Դոկտորը սա որովհետև թուրք էին։ Նախանց ադելություն, նախանց հայ միտքին եւ հանջարին, որուն համար փորձեցին մխիթարվել միամիտորեն հայ հանջարի քանգը փշրելով, նախանց եւ ադելություն մեր գիտնական բժիշկներուն, որոնք ոչ միայն մարմնական բժիշկներ էին, այլ իմացակ մտքի եւ հոգի բժիշկներ, այլ խոսքով բարի սամարացիներ, ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլ համայն աշխարհին։ Այս գիրքը ամեն բարի առաջ ուրեմն վկայություն մնե բժշկության վսեմ ասպարեզի նվիրված հայ մարդու մասին, որ աշխատասեր է, համեստ է, հավասարապես կորձունյա մեր ազգային կյանքի մեջ, զորջանչնալու փախտ ունեցած եմ ավելի քան 4 տասնամյակներ առաջ, հետևաբար սիրելի դոկտոր Հարբոյան, երախտաբարդ ենք ձեր զարակյան կյանքին, նաև ձեր արվեստասեր եւ արվեստագետ ընտանիքին, որովհետեւ միմիայն
արվեստ, փարություն, ազնվություն դարաձեցիք մեր ծառայական կյանքի մեջ, մեր եկեղեցվո, մեր Սուրբ Աթորին, մեր մշակույթին եւ մեր ազգին։ Եվ ծեր բժշկագիտական հոդվածներով, քիրքերով ցուկ վիթխարիկոս դարիք եւ սակայն այս բրբդումներու արդյունքը հավասիկ ցուկ այս անգամ մեզ հրամցուցիկ այլ խոսքով այս հադորը նորակույն մեգարտահայտությունն է ծեր նկարագրին եւ բազմաջյուղ գործունեության։ Tonight was no doubt emotional for us all as we relieved the horrors of the Armenian genocide, in particular the tragedy that befell Armenian medical professionals. We greet and highly commend Dr. Garbis Harboyan for this latest publication, a labor of love which surely necessitated tremendous time and effort and extensive and diligent research. We greet and commend also the program participants and all of you who, understanding the great value of such a book, have come here this evening to lend your support. In addition to its great historical value, this noteworthy book is in essence also a testament to the author's life as an industrious, humble, and devoted medical professional, as well as dedicated servant of the Armenian church, culture, and nation, and alongside his vast collection of articles and previous books, highlights his immense knowledge, not only of medicine, but of both the bright and dark days of our history. In 10 days, we will celebrate the 100th anniversary of the First Republic of Armenia, an incredible feat a mere 3 years after the start of the genocide, and the powerful symbol of our path from death to resurrection, emboldened by the triumph of our Lord Jesus Christ over death. And so, as we are familiarized with this important book during these historic days, the spirit and message of our holy martyrs and founders of the First Republic become one and reverberate as an enduring legacy that we, as the rightful people, have a duty of conscience and justice, a duty which Dr. is mindful of as evidenced by the writing of this book. Dr. Harboyan, once again, we bless and commend you for these and all of your works and contributions to our nation. May the grace of our Lord be with you and your loved ones. Once again, I take this opportunity to thank the administrators of Ararat Eskijan Museum for organizing this event and sponsoring the publication of this valuable book. Օրհնյալ լաքսիրելի դոկտոր, վարսկենիդ կադար, թող Աստված ցեզի բարգև է երկար փեղուն նվիրյալ դարիներ, որբեսի շարունակեք ծեր ծառայական կյանքին ընդմեջեն նաև լուսավորել մեր բոլորի միտքը եւ հայ ժողովրդի առաքելության եւ ծառայության ուղին։ Օրհնություններս բոլորիդ. God bless you all. Thank you. We have books for sale, and we do have a light reception downstairs in the museum. Everyone is welcome. Thank you.